Hallo zusammen und willkommen Hello, auf dem everybody, Laco and welcome to the YouTube-Kanal. Laco YouTube Heute geht es channel. das Today, Einstellen it's einer going to be about GMT-Uhr. how to Und set a dafür habe ich GMT mir watch, die and for Frankfurt that, I have GMT taken the von Laco Laco Frankfurt zur Hand GMT. genommen. I Wir am going drei to show you now how you can Zeitzonen actually einstellen und set ablesen and können. read Das 3 zeige ich time euch jetzt. zones. Durch die 24-Stunden-Anzeige With the auf der 24-hour Vignette display und on the dem bezel and the orange GMT-Zeiger GMT habe ich die hand, I can Möglichkeit, set 3 3 time Zeitzonen zones. einzustellen. Bevor ich allerdings zum Einstellen However, komme, before möchte I ich get einmal into auf die setting them, I would like to Ausgangsposition draw der your Vignette attention to the aufmerksam initial machen, denn position diese of the wird im bezel weiteren because it will Verlauf be vorstellig. repositioned later on. Für die For the starting Ausgangsposition position, zu beachten please ist, note dass that das the orange orangefarbene pilot watch Fliegerdreieck triangle immer is auf always 12 at Uhr 12 steht, o'clock, so that beziehungsweise both beide aviator Fliegerdreiecke triangles are parallel parallel to zueinander each stehen. other. Sollte das bei euch nicht der Fall If sein, this is not the einfach die case, obere Krone simply unscrew the vorsichtig upper crown rausschrauben carefully and turn the und die bezel Vignette to in its ihre correct richtige starting position. Ausgangsposition drehen. Auch wichtig zu It sagen is ist, dass also die important Vignette to in zwei mention Farben that the bezel eingeteilt is ist. Ihr könnt das separated schon into sehen. two Die eine colors. Hälfte You in can already Schwarz see für den that. Nachtbereich So von one 18 half is bis in 6 Uhr black for the und die andere nighttime Hälfte range in from Grau 6 für den p.m. to 6 Tagesbereich von a.m. 6 and the bis other 18 half is Uhr. in gray for the daytime range from 6 a.m. to 6 p.m. Für die For erste the first Zeitzone time habe ich zone, die I have lokale chosen Uhrzeit in German Deutschland local gewählt. time. It's currently Aktuell 11:11 sind in es the in morning in Deutschland 11 Germany. Uhr und 11 Minuten vormittags. Für die zweite As Zeitzone the habe ich second mir als time zone, Beispiel Los I have Angeles picked Los ausgesucht. Und Angeles Los as an Angeles example, which liegt is 9 9 Stunden hours hinter behind Deutschland. Germany. Das This bedeutet, in means Los it's Angeles 2:11 sind in es the night gerade in 2 Los Uhr Angeles. und 11 Minuten in der Nacht. Ich suche nun die 2 Uhr im I am now Nachtbereich auf looking der for 2 Vignette. o'clock in the Die wir dann night einmal area on the berühren. bezel. Und jetzt geht That's es up darum, here. dass wir mit dem And now it's orangefarbenen about getting to 2 GMT-Zeiger o'clock bis with zur the 2 orange Uhr GMT gelangen. hand. Ich drehe die untere Krone I'll vorsichtig carefully turn voraus out the lower crown and now go to the... Oh und no, gehe sorry, that jetzt was the mit wrong dem, hand. nein, das war der falsche Zeiger, und gehe jetzt einmal mit dem And now orangefarbenen go forward with the GMT-Zeiger orange so weit nach GMT vorne, hand until I bis reach ich the bei der 2. 2 angekommen bin. So, und nun habe ich So now I 2 have 2 Zeitzonen, die time ich auf zones einen that I Blick can read at a ablesen kann. glance. Meine lokale My Uhrzeit local in time in Deutschland Germany and my und second time in meine Los Angeles. Zeituhrzeit in Los Angeles. Bevor ich die Before I dritte set the Zeitzone third time einstelle, zone, möchte ich euch I einmal would auf like to die draw your attention to Ausgangsposition the der initial Vignette position of the aufmerksam bezel, machen, because denn we die will werden wir change gleich that in a erstellen. moment. Und an dieser Stelle ist nochmal darauf And at this hinzuweisen, point, dass die it should be noted Stundenzahl that auf dem once more the Zifferblatt number of sich hours on the verdoppelt. dial Die doubles. verdoppelte Zahl The ist doubled dann number die is the Uhrzeit im time in 24-hour mode. 24-Stunden-Modus. Ein kleines One small Beispiel. example. Blicke ich auf die If I 6 read Uhr auf dem 0600 Zifferblatt, hours on the ist es auf dial, der Lünette it is 12 1200 Uhr. hours on the bezel. Blicke ich auf die 9, If I ist see es auf der Lünette 0900 hours, 18 Uhr. it is Und so weiter. 1800 Das zieht hours sich on the einmal bezel, durch die and so on. 24 Stunden durch. Für die dritte Zeitzone habe This ich mir als continues Beispiel once New through York the 24 ausgesucht. hours. New York For the liegt third 6 time zone, Stunden hinter I have Deutschland. selected New Das York bedeutet, as an in New York example. sind es gerade New York 5 is Uhr 6 hours und behind 10 Germany, Minuten in which der means Früh. it's Ich 5:10 suche in the nun die morning 5 in New Uhr York. im I am now looking for Morgenbereich 5 auf der o'clock in the Lünette. morning Das wäre area dann on the einmal bezel, which is hier. here. Und jetzt geht es darum, dass wir mit And now der it's 5 about getting to the orange bis zum GMT hand with the orangefarbenen 5. GMT-Zeiger gelangen. That Das heißt, ich means muss die I now Lünette have jetzt to nicht adjust the verstellen. bezel. Das mache ich mit der oberen Krone und drehe I so do weit this nach with the upper hinten, crown, bis ich turning mit it der back 5 until I reach the orange am GMT orangefarbenen hand with the GMT-Zeiger 5. angelangt And bin. now there are Nun 3 habe ich time zones 3 I can read at Zeitzonen, a die ich auf einen glance. Blick ablesen kann. Meine lokale Uhrzeit in My Deutschland German bestätigt local von time selbst. goes without saying. Für die For zweite the second time Zeitzone stelle zone, ich mir nun I die imagine the starting Ausgangsposition der position Lünette of the vor bezel and und again ebenfalls the die doubling of the Verdopplung number. der Zahl. This means Das that the orange bedeutet, der GMT hand orangefarbene points to 1 GMT-Zeiger o'clock on the zeigt auf dial. dem Zifferblatt auf 1 Uhr. Wenn ich die Zahl nun If I verdoppele, double this number würde now, hier oben it will die make 2 2 Uhr stehen. o'clock up here. Und die And the dritte third Zeitzone time lässt sich zone is einfach easier to ablesen, read, as da we wir have die already Lünette ja just schon turned to gerade their an correct ihre richtige position. Position gedreht haben. Vergehen 2 Stunden, When 2 hours have werdet ihr passed, merken, dass auch you will der notice that the GMT-Zeiger GMT hand sich also moves automatisch automatically. mitbewegt. So. Und nun habe ich wieder 3 Zeitzonen, die ich auf So einen Blick now I have ablesen 3 kann. time Ich fasse zones es für euch noch again that I zusammen. can Die read at a lokale glance. Uhrzeit in Deutschland Let me versteht sich summarize von that for you selbst. guys. Für die German zweite local time Zeitzone goes stelle ich without mir nun saying. die Ausgangsposition For the der second Lünette time zone, vor und die I now Verdoppelung imagine the der Zahl. starting position Der of the bezel orangefarbene and the doubling of GMT-Zeiger the zeigt number. auf dem The Zifferblatt orange auf GMT 2 hand Uhr points to
to 0200 hours on the dial. I double the number and know that up here would then be 0400 hours in the starting position of the bezel. So it's 4:13 in the morning in Los Angeles,
And the third time zone is easier to read, since we have already moved the bezel to its correct position. Einfacher ablesen, da wir die Lünette ja schon an ihre richtige Position gerückt haben. Auch die lese ich einmal ab. I'll also read these off. In New York, it's currently 7:13 in the morning. Ich hoffe, das Video hat euch I hope this video has helped you. Probiert's einfach aus, Just da try müsst it ihr out euch and you'll erstmal manage. reinfinden. And if you have any Falls doch noch questions, Fragen offen please geblieben post them in the sind, gerne comments. damit Thank you in for die watching Kommentare. and bye Ich for now. bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.